holder in here? What do you think? Oh, look, also got the net, actually. Huh? I mean, somebody's like, Bubbles. You're in mine? In mine? God damn! He's in San Francisco. Massive, bro! That's cool. Hold up. Take it out. Van llegando mis hijos de pescar. Fueron a la bahía para San Francisco. Trajeron 4 tiburones. Tiburón, no sé cómo le dicen a este tiburón. ¿Cómo se llama ese tiburón? En inglés se llama leopard. Y de estos también trajeron. Vamos a calar cómo hacerlos. Y ahí tenemos un video. Acaban de llegar los dos. Los 3 de San Francisco. De pesca. Les fue bien en la pesca ahora. Hoy no trajeron mantarraya. La otra vez que fueron, les voy a subir un pedacito también de que trajeron también otro de tiburón. También está Julián, que fueron los 3 a pescar. Trajeron 4 tiburoncitos ahora para hacerlos. Si alguien sabe una receta por ahí de tiburón, cómo hacerla, ya saben, comenten y dejen la receta cómo se cocina el tiburón. Una receta que esté
bueno, que esté buena para ustedes y la hacemos nosotros para ver cómo nos puede quedar a nosotros. Pueden comentar para dejar cómo hacerlo. Aceptamos opiniones.